nuko rero nagira ngo sabe Nyacyubahiro Musenyeri George Bizimana ni umwepiskopi Samuragwa muri diocese ya Bubanza, agira rero adushikirize ikiganiro atubwira neza icyo ashaka gushikako, umutege yombi kuko twateza yombi abandi, hanyuma araza kuba n'ibibazo ahejeje tuturindira ubundi adushikirize inyigisho tuca tugira ko hanyuma tugire Kristo agamanda basabe usubire duhere ugasabisho twamaze mutima mweranda kuzina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda ingoma na mutima mweranda kurukundo rufite kurondera muri tumuzurukanya nta gitazo indora n'imisinga mwana umuco w'umutima mweranda twese tumuzurukanya tubasha gutegereje abaturanyi turabisaba kubwa Yesu Kristo mukama wacu. Hari n'ahazwe Imana Data na Mwana na mutima mweranda. Tugira abatumwa bawe tukuvugire tudatinya, icyubahiro bepiskopi wo muri Ekereziya Gatolika iri mu Burundi, n'icyubahiro basaseredoti b'umukama mwese, n'icyubahiro bihaye Imana muri ngaha mu miryango itandukanye muri mwo, n'icyubahiro ba faratiri ba novise, n'icyubahiro bavyeyi muba muri ngaha, namwege mwese gwaruka banje mwese kubaramutsa nti tugire Kristo. Ndahimbawe nuko muha kano kanya kugira ngo tuganire ibijanye n'ibibangamiye ugwaruka mu gihe cya none, hamwe rero n'umuti wobera ivyo bibangamiye ugwaruka. Harabaye ihuriro ry'ugwaruka rwo ku isi yose rigira 21 ryabereye i Cracovie mu gihugu ca Polonye, hari mu mwaka w'2016 mu gihe cy'umwaka w'ikigongwe. Icyo gihe muri uwo mwaka w'2016 ugwaruka rwaboneye akanya ko kuzirikana inyigisho y'aberanda Papa Yohane Paulo wa kabiri na Faustina Kowalska babaye batumwa b'ikigongwe c'Imana, gutyo batanga inyishu y'ibibazo vyinshi biraba iki gihe turimwo. Muri iryo huriro mpuzamakungu ry'ugwaruka
harigaragaje akanyamuneza gashingiye mu kwiyumvanamwo nk'abavukanye bava hagati y'abava mu bihugu n'indimi zitandukanye, kabarera akarorero ko kubaka ibiraro by'ubumwe. Igihe Papa Francisco yariko arasozera iryo huriro, yaciye atangaza yuko iryo sango rizokurikira riryo mu mwaka wa 2019 ngo rikazobera muri Panama, hariya muri Amerika yo hagati. Iryo huriro ryo muri Panama ryarabaye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2019, riba kuva ku igenekerezo rya 23 gushika ku rya 28. Ijambo ngenderwa ko iryo huriro ryari rishingiye kuri ya majambo yerekana ukwiyegurira Imana kwa Bikira Mariya. Ni hahandi yabwira umumarayika w'Imana ati, jewe ndi umusavyi w'Umukama, nibimbere nk'uko bivuze. Uko kwiyegurira Imana kwa Bikira Mariya kugaragaza umwizero wuzuye ushingiye mu kwemera n'urukundo. Mu mwaka uheze 2018 mu kwezi kw'icumi hari i Roma harabereye ikoraniro ry'abepiskopi baserukiye inama z'abepiskopi gatolika ziri mu bihugu n'intara zitandukanye kugira ngo baganire ivyerekeye urwaruka, ibikunda kurubangamira n'ivyoruha umwizero. Niho rero baboneyeho gutegura ingingo nkuru z'inyigisho ifasha urwaruka gukomeza ukwemera, rugashobora no gushishoza kugira ngo umwe wese, yaba umusore cyangwa inkumi, atahure icyo Umukama amuhamagarira. Kwigenekerezo rya 25 Ntwarante muri uyu mwaka wa 2019, ku munsi mukuru w'ibugwa ry'Umukama, niho Papa Francisco yasohoye ico nokwita icegeranyo c'ivyavuye muri iyo nama y'abepiskopi mu nyigisho yitwa Christus Vivit, ngo Kristo ni muzima. Iyo nyigisho yateguriwe urwaruka hamwe n'igihugu c'Imana cyose iyo biva kihagera. Jewe nashiye gufatira ku ngingo nkuru z'iyo nyigisho ya Papa Francisco kugira ngo nserure ibihanamiye mwebwe urwaruka mu bihe vya none, hamwe rero n'ukugene mwovyifatamo. Ejo tuba turamenya mu ntangamarara nuko Imana itegurira umwe wese muri mwebwe umugambi mweranda. Mu nkuru nziza ya Yohani, Yesu yarahishuriye abigishwa biwe urukundo abafitiye. Arababwira ati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, nkuko nanjye nazigamye amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Yongeye ko ati, ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabatahe, kongere kabuzure, gasesekare. Iryo jambo rero riragaragaza muri make yuko Imana ifitiye umugambi abo bose baremanye agashusho kayo, baba abagabo, baba abagore, abahungu, abakobwa, abana n'abakuze.
Imana irafitiye umugambi mweranda. None rero rwaruka, umwe wese muri mwebwe niyumvemo yuko yagenewe ubuhigwe bwuzuye, ubuhigwe butigera butituka, niko kanyamuneza kuzuye gasesekaye. Iyo niyo nkuru nziza Umukama yashinze Ekleziya, wimenyesha abantu bose bo mu mihingo yose, bo mu nzaruka zose. Iyo umuntu afashe umwanya agasoma neza yitonze ijambo ry'Imana, arabona kugena Imana kuva kera yane yizigira urwaruka, ikaruha ikibanza gihambaye mu migambi yayo. Murashobora kuvyisomera igitabo c'Amamuko kuva ku kigabane ca 37 gushika ku kigabane ca 47, ibigabane 11 vyose bivuga ukugene Imana yitoreye Yozefu, umwe mu bahungu ba Yakobo. Mu gitabo c'Ihunguka tukumva kugene Imana yahaye Musa ubutumwa buhambaye. Mu gitabo c'Abacamanza kugene yahaye Gedeo n'abandi bacamanza ubasha bwo kubohora igihugu catabagaye. Mu bitabo vya Samuweli n'ivy'abami tukumva ingene Imana yatoye Samuweli igatora umwami Sawuli, umwami Dawudi n'umwami Salomo. Kandi tubimenye ab'Imana yizigiye s'abahungu gusa, harimo n'abigeme. Murasoma mu gitabo ca 2 c'Abami ca 5 aho batubwira akigeme k'Anyisirayeli karangiye na Hamani uko yobigenza ngo akiri imibembe. Muri ubuzima bwa kera baratwiganira ingene umugore akiri muto yitwa Ruti yabaye intwari mu kwitwara ikinabukwe, akamubungabunga, akakura imihezagiro. Bagatubwira ivyerekeye Yudita, ivyerekeye Esther n'abandi. Mw'Isezerano Nshasha naho turaronka inyigisho nyinshi zerekana ubangutse n'ubugumyabanga bwa Bikira Mariya, ubangutse n'ubweranda biranga abakiri bato nk'uwo Mariya na Yozefu, nk'ubwaranze abatumwa n'abandi bigishwa batari bake. Muri byose turategera neza yuko icambere kiranga ubutoto bw'umuntu ari ukugurukira urukundo. Ubutoto nari ngomba mvuge mu Gifaransa, mu rurimi mwege mukunda gukoresha nabavuga ati ubujene burangwa no kugurukira abandi mu rukundo rurangutse, atari urukundo rwirondera. Nguko kenshi ubusaza burangwa n'ukwiyugara, umuntu akiyugaranira amatungo yiwe, mu vyumviro vyiwe, mu ngeso ziwe, eka mbere n'ubugonde bwiwe. Gutyo yashize ntanko agira ukurayo, kandi akaguma yibaza ko ari ukwikingira. Igisazisha umuntu wese rero nico cose kidukura ku bandi, canke kadutuma twiyugara kubera ubunibuni, ukwigungirako, ukwishima, ishari, urwanko n'inzigo, ubukunzi bw'inda n'ibindi. Birashika rero ko n'umuntu akiri muto mu myaka birashaka ko yiyugaranira muri mwene izo ngeso, ariko rero ntateba kuzingamikwa n'ubusaza mu mutima, agahereza mu kwihebura, ukamubura iyo wamubonye.
nk'uko umuntu afite imyaka myinshi w'umuhumure ashobora kugumana umutima n'akanyamuneza biranga umuntu akiri muto. None rero wa musore we, wa nkumi we, turazirikana ivyo vyose. Wa musore batubwira mu njiri ya Matayo kabone cya 19 ibyamushikiye ntimubizi. Yari akiri muto mu myaka, ariko umutima wiwe wari umaze gusazishwa n'imyitwarariko y'ukwegeranya amaronko no kuyihambirirako. Igihe umuntu rero umutima w'ubutoto n'ubweranda nayo afise imyaka myinshi, nugira umutima wagutse, akugurukira urukundo, ukamusubiza ubutoto, akomaza yangana ubutore. Yesu rero yanyarangwa n'ubwo butoto, n'ubu nibwo bumuranga. Ari nacyo gituma umwitwariko umutira yose ari kurangura ishaka rya se wiwe. Kuva akiri umwana nicyo camuraza ishinga. N'igihe bamubura yazimiye, akazimira abavyeyi b'abajyango, akazimira abavyeyi n'abajyango b'amaraso. Batubwira ko bamutoye ariko bo n'ibihangange Yerusalemu. Nyina we wamutuye intundu byamuteye. Yesu yaciye amwishura ati, nimwari muzi yuko mbwirizwa kwama mu bikorwa bya Data. Aho rero kandi bageze bakatubwira ko yashishikaye yubaha Bikira Mariya na Yosefu, akabafasha neza ibikorwa by'imuhira, ariko kandi akugurukira n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi. Muri kahise Eklezia baratubwira kandi aberanda benshi bagwaniye ukwemera kwabo, kandi bari bakiri bato. Witwa Sebastiano Mweranda yari umusirikare yemeye gupfa takwahemukira ukwemera. Uwitwa Francisco w'Assise, uwitwa Jeanne d'Arc, uwitwa André Puyeng i Vietnam, uwitwa Kateri Tekakwita wo muri Amerika du Nord, uwitwa Dominique Savio, uwitwa Thérèse de l'Enfant Jésus, uwitwa Seferino Namukura wo muri Argentine, uwitwa Isidore Bakanja waho hiyo muri Congo, uwitwa Pierre George Frassati wo mu Butaliyano, uwitwa Marcel Carl wo mu Faransa, kwa Josephine Bakita wo muri Sudan, uwitwa Kizito wo mu Buganda, uwitwa Kiara Badan n'abandi benshi cyane. Naho bavuga ngo abadondore ngo abaheze. Eklezia rero kuva kera yatanguranye umutima wugurutse w'abakiri bato, kandi rakeneye kugumana ubwo butoto. Ariko rero ntibisigura yuko ibwirizwa kugurukira ivyo byose biranga bisi, naho byoba ari iby'abakiri bato. Ubutoto bwayo, ubutoto bw'Eklezia bushingiye mu kwama yikwije akaranga kayo, igakomezwa n'imfungurwa nyeranda, imfungurwa y'ijambo n'imfungurwa y'Ukaristiya. Ikaba ishinze imizi muri Kristo no muri mutima mweranda. Abasore batorerwa gukorera Imana muri Eklezia babanza kuzirikana neza iryo shingiro ntabanduka, gutyo bakaza bafise iforo y'ukwitanga kugira ngo Eklezia nk'akarusho mu butumwa bwayo. Ukwiyunga mu itorwa rero naho nyene bihera, maze uwo musore cyangwa iyo nkumi bagatanga inyigisho. Mu gutanga inyishu itomoye, igihe batumbera umutima wabo wose inzira nyeranda biyumvise nk'umuhamagaro, yaba yo kubaka Kristo canke
yo kuja kwihebera Imana mu busaseredoti, mu bufurira canke mu bubikira. Ariko mu gihe ca none turabona intambamyi nyinshi ziguma zibangamira urwaruka. Mbega izo ntambamyi, iyo myitwarariko, iyo mitwaro y'urwaruka mu gihe ca none ni nkiyihe? Amatohoza yakozwe ku rwaruka rwo mu bihe vy'ubu arerekana yuko imyitwariko yago idasa, ufatiye ku mico itandukanye y'isi. Kukaba nkako hariho intara n'ibihugu birangwamo urwaruka rwinshi, mu zindi ntara usanga ibitigiri vy'urwaruka biri hasi cane. Iyo tuvuze urwaruka, abenshi bumva abari hagati y'imyaka 16 na 29, ahandi bakumva abari hagati ya 14 na 35. Ariko muri rusange abari muri iyo myaka nibo cyane cyane bashikirwa no kuburabuzwa. Twihweje hirya no hino turabona ko hari amahindagu menshi, kandi iryo hindagurika rikaza ku murindi munini. Ivyo bituma benshi bagira amadidane yerekeye kugene bo kwifata, kugene bo kwitegurira akazoza. Narirya bigaragara yuko igwirana ry'abatagira akazi rishobora kubandanya ryiyongera. Ubwo bukene buca bwunyurwa n'izindi nyifato z'akamaramaza, abafata nabi abato bato n'abarusha, abahumbisha n'abakubagura abataragera mu bigero, abakoresha urwaruka birondera gushika ku nyungu za politiki, kugena abatunzi bo mu bihugu biganza isi bagomba kwigarurira amatungo yose yo kw'isi bacishije mu buryo bwo gushinga amategeko mpuzamakungu agamije kubangamira abantu aho nikora. Kubera mwene izo mvo, abikorera umutwaro w'ubukene n'inzara n'abateshwa izabo baguma biyongera. Turavye rero urwaruka rwo nyene ubwarwo, turabona yuko ivyo rubamwo n'ibirukwega bitandukanye rwose n'ivyo abavyeyi canke abarezi babo bakuriyemwo. Ivyo bituma abavyeyi n'abarezi bibagora gutahura urwaruka. Nico gituma abashinzwe igikorwa c'uburezi kenshi batangazwa n'ukuntu hari urwaruka rusigaye rwigenza kuko womengo nta teko na rimwe rugenga. Imvo nyamukuru cane cane ni uko iterambere ry'uburyo bwo guhanahana amakuru ryatumye isi imera nk'agatumba gatoyi cane, ku buryo bwo guhanahana amakuru bigatuma isi imera nk'akantu k'agapfunsi. Ku buryo rero vyoroshe yuko uri muri Amerika ahindura ingero n'imigenzo vyo uri muri Aziya cyangwa muri Afrika, kandi bikaba mu kanya gatoyi cane. Abavyeyi n'abarezi bagasigwa. Ikibabaje cane cane nuko naho biruko hagumaho intara zimwe zimwe z'isi ziguma mu bukene butagira izina, maze urwaruka rw'aho hantu rukaba rubayeho mu buryo buteye agahinda. Ababurana dukeyi two kwikorako, abatagira abavyeyi n'abarezi
ntibagire shinge na rugero, abadashobora kuja mu ishuri, abana bakurira mu ibarabara, abatagira akazi kandi batabona iyo kazoza kabatumbereza, abari mu makambi y'impunzi n'abateshejwe izabo, abafatwa nk'ibidandazwa cyangwa bagakoreshwa nk'ibikoko, abakwegerwa mu ngwano bakitwa abasoda kandi bakiri abana, abakubagurwa n'abafatwa ku ngufu, abahatirwa kurongorwa batarashika mu bigero, hamwe n'ibindi bimenyetso byinshi bigaragaza yuko hakiri abantu isinzi bagifatwa nk'abaja. Hari abihebura kubera kubura akazi no kutabona neza ingene bo kwitegurira akazoza, bakinjizwa mu migwi y'inkorabara ikoresha ubwicanyi n'iterabwoba, canke bakaja guca ingero mu budandaji bw'ibiyayuramutwe. Hari abandi babikoresho vy'amashyirahamwe babirondera amatungo canke inyungu za politike, bakabatsindagiramwo ivyumviro n'imigambi itubakiye mu kuri n'ingingo, bagahendwa babona wariko barongura ubukomezi n'ubushobozi naho bariko baragenda akagirira. Hari abashuhurirwa mu ngeso z'ubuhumbu, bamwe bakahandura indwara zidakira, abandi bagatwara inda batiteguriye, maze bakifatira ingingo yo kuzikorora atakinya, bagasigarana ibikomere bizokwama bibaturega mu mutima, bigatuma na kwa kwihebura kongerekana. Icihutirwa bwangu ni ukugwaruka rukingirwa, rukaronka abarezi nyabo biteka n'ubuntu. Nico gituma abavyari bo ba mbere babwirizwa kurera urwaruka, bakarurera mu ngo z'iteka, atari zama mw'induru n'ingeso mbi. Ico umurezi w'ukuri akora si ugutungira igitsure no gutegeka vyonyene. Ukuboha umuregwa no kumuremereza amategeko hamwe n'igitsure siko kurera vy'ukuri. Abaregwa barakeneye n'akanya kukumvirizwa, bikabera mu kiganiro gitekanye kandi cyubaka. Hanyuma kandi no hagati y'urungano birakenewe ko hoza haraba umwanya w'ikiganiro, bonyene hagati yabo bakabwirana mu myidegenzi bagoye, kandi bakarondera hamwe umuti w'izo ngorane ku rugero rwabo, mugabo bari mu nzira y'ukuri. Ubuhinga bwa none burafite icyiza gikomeye gifasha urwaruka, kuko uraruha kumenya ibyo abavyeyi batashoboye kumenya mu gihe cy'ukwaruka kwabo. Ariko rero ubwo buhinga iyo bukoreshejwe nabi buratuma urwaruka rwononekara, ntirugire igikuriro kibereye mu bwenge, mu ndero runtu no mu ndero rukristo. Muri ekleziya rero indero y'urwaruka ni umwitwariko uhambaye kugira ngo bishikanwe mu bigero by'ukuri. Icambere urwaruka rukwiye kwigishwa nuko kenshi na kenshi icyo rukunda kwita ubwigenge atari icy'ukuri. Benshi muri go bategera ubwigenge nk'uburenganzira bwo kwitora icyo ari cyo cyose, nawe cyo bari gisambura umuntu. Ubu gutegera umwidegembe kutariko bituma benshi baguma bajuragirika mu gutegura akazoza kawe. Gutyo icyo bitorera uyu munsi ejo kikaba cyahindutse, maze uwo musore cyangwa uwo mwigeme
bagahereza mu nyifato bigaragaza yuko bari mu mwiheburo. N'abitegura ubuzima bw'ukubaka iyo babaye ndatanatora ntacyo baseba ngo bashikeko. Reka nyine no mu kazi nico kimwe. Umuntu amaze kumera nk'uko ntagira ahagaze, ntagira iyo aja n'iyava, ntabyo ashaka gushikako, ameze nk'agahunda kazungagizwa n'umuyaga. Icambere gifasha umuntu gushinga imizi ni ukwemera Imana, akemera n'ivyayo. Kuba amaze kwinjiza Yezu Kristu n'inkuru nziza y'iyo muzima bwabo, umuco waramaze kubashwara. Aho rero ni inkumi n'abasore bakura inyishu y'amadidane baba barimo. Mbere uwo Yezu akazobashikana no ku nyishu z'ibibazo bitari bike batokwishoboreye. Gutyo umutima ugatekana, n'abahagumana umutima w'ubukengurutse. Mbega none hano iwacu mu Burundi ibangamiye urwaruka n'inkibiye. Mu ntumbero yo gutegura inama y'abepiskopi yerekeye urwaruka yabereye i Roma mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, hari ibibazo bimwe bimwe mwari mwararungikiwe kugira ngo musabe ivyiyumviro n'ivyifuzo vyanyu. Muri ivyo bibazo harimo ikibasaba ngo muserure ibibagoye hano iwacu mu Burundi. Mu nyishu zatanzwe vyaragaragaye yuko benshi muri mwebwe muhanzwe n'ubukene utuma hari abatari bake bataronka udukoresho tw'ishure, abandi nabo bagacira umwaka w'ishure hagati kubera inzara no kubura ico bikorako. Ukubura akazi ku barangije amashuri birahagaritse umutima benshi. Iyo bahimirijwe ngo bagerageze kwirangugira imigambi yo kwiteza imbere hamwe no kwibesha, bakabura gatahe boherako. Hariho n'ingorane zerekeye cyane cyane abakobwa batishure ngo bagiye kubaka, kandi bamwe bamwe bakabigira bakingiye ikibaba n'abavyeyi. Hariho n'abifata ukutariko bagatwarwa n'ubuhumbu bariko barirukira amarongo. Ariko kandi hariho n'abakubakugwa, abandi bagafatwa ku nguvu, gateka kabo kagatosekara. Hariho abahungu bamwe bamwe bita mu biyayuramutwe n'inzoga zikaze zikabasinzikariza ubuzima. Mbere bamwe bamwe kanabajana mu nyifato ziranga imigwi y'iterabwoba. Mwene abo kenshi niba bagishoboye kuba bo kwitegurira akazoza. Hari n'abishinga amareresi mabi, atakindi akora atari kubatesha umwanya hamwe no kubononera ubuzima. Abandi bahagira ibikoresho n'abanyepolitiki hamwe n'abari mu migwi y'abagwanyi, baheza kubata mu rudubi no kubatesha imigambi myiza, bakabata mu gahinga ataco bakiri bwimarire. Ikibazo c'umurindi n'igwirirana ry'abantu gifatanye nuko amatongo aguma yaga kandi atituka, hamwe n'ihindagurika ry'ibihe bituma haduka imvura zisegenya cyangwa uruzuba, bigatuma abantu bama mu ruhagarara rw'imyuzure canke rw'amapfa. Ibibazo vyose biraduhanze na cyane cyane mwebwe urwaruka. Ugutituka kw'indero ndangamico gufatiye ahanini ku vyiyumviro bishasha biriko biraganza isi, ico niyita la nouvelle éthique mondiale. Maze urwaruka ugatakarira amenyesha amakuru bihanwahanwa
muryo n'ubuhinga ngurukana bumenyi rezo sosiyo, bigatuma abavyeyi batakironka ivyo babwira abana babo ngo bumvigwe. Ubu mu gihe ca none hariho kandi ikibazo c'ingenzi, n'abantu bakorwa k'urudandazwa. Ubu hari ikibazo gikomeye cane cane kandi kiragishinga papa n'umuryango wose w'Ekleziya. Ico kibazo c'ingenzi n'abarondera kuzironkamwo inyungu mu buryo butandukanye. Iyo hateye intambara mu gihugu kanaka, hari abantu benshi bahunga, bagahungira mu gihugu hagati, abandi nabo bagahungira mu bindi bihugu byo mu mahanga. Ivyerekeye guhunga ni ibintu bisanzwe, ariko rero urwo ruhungo benshi baruboneramwo amakuba menshi. Bamwe bagasonza, bakanyoterwa, bakabura bakika umusaya, abandi nabo bagakubagurwa, bakoreshwa nk'abaja, abandi nabo bagacika ibidandazwa. Hari rero abaharonkera inyungu z'amafaranga menshi cane, haba mu buryo bwo kubashikana mu bihugu byo mu mahanga. Kenshi mwene abo babigira bidaciye amategeko. Hakaba rero n'abadandaza kurya kw'ibitungwa bitagira ubwenge n'ubuntu. Hakurya hari amashirahamwe y'abadandaza inka, amashirahamwe y'abadandaza ingurube canke impene, hariho n'abashirahamwe y'abadandaza abantu. Abo bariho, bene amashirahamwe ariho, abaho mu kinyegero mugabo ariho. Muri ivyo vyose rero bidushikana amananiza atagira uko angana. Abo bagirirwa ivyo saba bahunze intambara bonyene, hari n'abava mu bihugu vy'amavukiro bakaja mu bindi bihugu bemerewe kuronka akarusho k'ubuzima, babemereye akazi, babemereye ko bokwisununura bakava mu bukene. Hari n'abahendwa ngo bagiye kurondererwa amashure canke akazi, bagahereza muri urwo rudandazwa. Hari abakobwa canke abagore bakiri bato bagwa muri uwo mutego, maze bashika muri ivyo bihugu vyo mu mahanga bagacika ibikoresho vy'ubumaraya canke ibikorwa vy'akavuna amasigo. Hari abahungu canke abagabo bagenda muri ivyo bihugu bahenzwe, hanyuma bakabakuramwo ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri. Umuntu rero agenda yibaza ko agiye kuronka agahengwe, agasanga acitse umuja cyangwa acitse ikidandazwa. Ivyo vyose birerekana urugero rw'akamaramaza, urugero rw'akamaramaza abantu bagezemo. Ariko rero murantegera neza, ivyo mvuze ntibisigura yuko ugiye mu bihugu vy'amahanga wese akorerwa ayo mabi. Oyaye, hari ugira Imana akaronka amufata neza mw'iteka. Mu Kirundi bavuga ngo kanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Ni ivy'ukuri ugenda mu mahanga birafasha abatari bake, bakamenyera n'ubwenge canke ubuhinga, bakabongera n'uburyo bwo kwikenura. Murumva rero no kumenya gutandukanya abagira neza barondera kuramira abigorewe n'abageze kure, iruhande y'inkozi z'ikibi atari zirota, atari ukwirondera inyungu mu buryo budatomoye. Muri izo ngorane zose
ziratuma urwaruka rwihebura ukabona yuko umengo nta kazoza rufise. None inyishu y'izo ngorane iri hehe? Wa musore we, wa mwigeme we, inzira ya mbere izoguha inyishu kuri ibyo bibazo byose, inzira ya mbere iri mu kwemera Imana, mu kuzirikana, mu gushishoza kugira ngo umenye icyo Imana yagutoreye, hamwe no kwakira rero iryo shaka ryayo. Urwaruka rumurikiwe n'ukwemera Imana ruhamagariwe kuzirikana no gushishoza kugira ngo rutahure ingendo yoruranga. Iyo niyo mpanuro y'Ekleziya. Ekleziya nk'umuvyeyi yifuza yuko abana bayo bose bo kwitwararikwa, bakaregwa, bagahanurwa, ntagire n'umwe yihebura cyangwa kumigwa. Nibere rero yuko hoba bagera ku rugero rwo kwihebura gushika naho bakwegwa mu migwi y'abihebeye ubwicanyi, ubusuma n'ubundi bukozi bw'ikibi kubera babuze ababitwararika. Umwana wese arafite ingabirano avukana bijanye n'ico Imana yamugeneye muri kazoza kiwe. Indero rero ifasha umuntu gukabura ingabirano ndemano ngo ashobore kurangura neza icyo yahamagariwe. Indero ni ikimaze imufasha gukabura iyo ngabirano ndemano ngo ashobore gutahura no gutegera no kurangura neza icyo Imana yamuhamagariye. Mugabo rero kandi umuntu wese avukana ubukene butuma uko akura ariko abona yuko hari ibyo adafise kandi yuko hari ibyo adashoboye. Ni byiza rero yuko umwe wese yumvamo ingabirano yahawe, mugabo kandi akakira n'ubwo bukene buri muri kamere yiwe. Biramuha kwimenya, akagira akanyamuneza, mugabo kandi kamufasha kwicisha bugufi kugira ngo yiyakire nk'umuntu yabonye ko hari ibyo adashoboye. Ibyo rero bishika ko ari uko yaronse abarezi nyabo, abarezi b'umutima mwiza. Ijambo ry'Imana yatwereka Yozefu Mweranda nk'akarero nyako k'abarezi. Batubwira ko yari umuntu yuzuye ukwemera n'ukubaha Imana, kagamburuka n'imigambi yayo. Umushinga ntayarangwa n'ubangutsi, yakunda ibikorwa kandi yari yuzuye impuhwe nyinshi. Kandi uwo Yozefu atubwira yari akiri muto. Yerekana ko umutima wiwe wari wuzuye ubukomezi n'ingabano zidasanzwe zituma asera urukundo rwo kwitwarira akabandi, gafata mu minwe ingorane barimo. Ibyo byose rero umuntu abishikanwa ko ubwa mbere n'ukwemera, ukwemera Imana, akaba ari naho ashobora gutahura byekeye itorwa ryiwe. Ngo mu bwa mbere shimikire ku kwishira mu minwe y'Imana. Icya mbere wogumiza muzirikanye, wa musore wa mwigemewe, icya mbere wogumiza muzirikanye nuko Imana igukunda. Muri Yezu Kristo Imana yarerekanye urukundo rutagira ingero ikunda umuntu. Ngo urukundo rwisera mu gikorwa kidasanzwe cyo kutwihebera. Iyo Mana ni munyakigongwe, yuzuye impuhwe
kandi nta kiguzi dusaba. Iyo uzi ko wakunzwe kandi ukamenya ko uwagukunda ari mushobora byose, ntacyo kubuza kurema. None rero wa musore wamwigemewe urafise agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Ntugahirahire rero ngo wishire mu minwe y'abagomba kugira igikoresho canke abagomba kugira umuja. Niwemere ko hagira abakuryoshya bafatiye ku vyiyumviro vya politike canke ku bukene bakubonamwo, bagera ku rugero kukuboha. Shetani arondera kuzirika, urayinyungushura uciye mu isakameno ry'ikigongo. Yesu Kristo umukunzi wawe ni muzima kandi ni wakurondera, akurondera ngo bitwikire n'ubutore bw'inema ziwe, ziheze zikubohore, ziguhinyanyure, zikugiriye iciza kibereye imbere y'Imana, kandi zigukize ibikomere byose, zongere ziguhoza amarira yose, zikuremeshe maganya woba waraciyemo yose. Niwame wambaza mutima mweranda kugumize mukabobera ku butoto bweranda. Niwe azogukingira, agakingira ubuto bwawe ku buryo budatosekara, gutyo wamumeze nka ca giti giteye iruhande y'iriba ridakama, kikama gitotahaye, kikama kiryoheye ijisho. Ubwa kabiri, ikiringo c'ubuto bwawe niwirinde kugipfisha ubusa. Imyaka y'ubuto ntuzoyihorana, ni ikiringo c'imihezagiro idasanzwe, mbere kizokuzanira n'imihezagiro. Iyo mihezagiro igashwara umuryango wawe kubera wewe, igashwara na ekleziya, igashwara n'isi yose. Erega igihugu kiri mu rwaruka gubaha Imana kiba ari igihugu gihezagiye. Umuntu rero akiri muto ikimuranga nuko atambuka ashingura, mbere akagendera hasi kubura hejuru, ukamenga yoguruka, kuko ababona ivyiza vyinshi bimuroresha muri kazoza keza. Ico nico mbere gitandukanya uwukiri muto n'ugeze mu zabukuru. Niwihweze rero n'amaso y'umutima, umutima ushingiye mu kwemera, mu kwizigira n'urukundo. Wese ukoreshe ubwenge n'ububasha bwawe mu gutegura ikiraro kizogushikana muri kazoza. Ingingo abakiri bato bakunda kwifatira ni cane cane izijanye n'ivyerekeye akazi canke itunganywa ry'ubuzima bwa politike canke inzira babona ko bashikana ku migambi myiza ibubakira akazoza keza. Haba rero iyo ngorane iyo haciye intambamyi z'ukwihebura, z'ukwidoga canke z'ukugera ku rugero rwo kuvuga ngo ntako ndibugire, ico bita mu gifaransa rarezinyasi. Rarezinyasi umuntu avuga ati ntacyo ndibugire, akuba ko atacyo ashoboye. Iyo ni ingorane ikomeye mu rwaruka, kuko niho za nguvu na ca gishika bica bihagarara, akamera nk'uwanyoye jondana, cakamera nk'uwatewe n'uruhumye, atakibona iyasa n'iyaje. Ubwa gatatu, nimucike inkokora, nimukomere nyabuna ku muheto. Hari ibintu bitatu vyereka umuntu ko ari mu nzira ishika. Hari ibintu bitatu, ibimenyetso bitatu
vyereka umuntu ko ari mu nzira ishika. Icya mbere niyo icyo ariko arakurikira kiri mu vyo Imana ishima, ni ukuvuga bidaciye ku n'amabwirizwa yayo. Cyo ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ni uko icyo ariko arakurikirana kitavuguruza iteka n'ubuntu bwiwe n'ubw'abandi. Ikimenyetso cya gatatu ni uko icyo ariko arakurikirana kiri mu kuri. Iyo umugambi wawe umaze kubona ko ari mwiza, umaze kubona ko uri mukuri, umaze kubona ko utavuguruza uwo mufitaniye n'Imana, canke ube ugusambura mu iteka ryawe n'iry'abandi, ntacyo kuza kuwushishikara. Aho uba uri mu mugambi mwiza, uba uri mu ndoto nziza. Ariko ibyo byose ukitwara kubizirikana utameze nk'uri mu kirere. Ku muntu wese agomba kurangura umugambi mwiza, intambamyi ntizigera zibura, ariko ubwenge n'ubukerebutsi bwawe nibyo bizotuma usimba izo ntambamyi, kandi muri byose ntuzitigwe n'impungenge, aho uvuga uti ntabwo nihenda. Ega naho ukwihenda si igicumuro, ukwihenda si igicumuro. Ikibi ni ukurondera kubesha abandi n'impaka n'ibigirankana. Ubwa kane, ukuba mu runani n'abandi. Ukuba mu runani n'abandi. Mu Kirundi baca umugani ngo nyakamwe nyagimwe, kandi ngo umutwe umwe ntiwigira inama. Turatubona amashyirahamwe y'ugwaruka atangura buhoro buhoro, hanyuma yose kibi atayatayemo akabanda agatera imbere rwose. Gutyo bene ishyirahamwe bakitunga, bagatera imbere, mbere bagaha akazi n'abandi. Udushirahamwe rero tugwaruka nitwo kazoza ku Burundi, nitwo kazoza ku Ekleziya. Mu gihe cya none hari benshi baheje amashuri ariko bakabura akazi kuko bakazeye kuri leta yonyine. Yemwe gwaruka, nimwimenye mubimenyere, nta gihugu na kimwe cyo ku isi kibaho gifise leta ishobora guha akazi bene igihugu bose, nta na hamwe biri, kandi mvuga ko ivyo bidakunda. Tubwirijwe rero guhindura uburyo bwo kwiyumvira n'uburyo bwo kubaho mu gukorera hamwe, kuko n'ibihugu biriko biteye imbere byageze ku rugero bigezeko kubera mwene ko dushira hamwe twabigenga. Ugwaruka ruja hamwe rukavuga ruti reka dukora iki, dukora uwo mugambi, kandi umugambi ugahera ku tuntu duto duto, mugabo ugateba ugashika kure. Ubwa gatanu, uguha agaciro igisabisho. Mu gihe mvuze ishirahamwe, bishatse kuvuga ko bishoboka mu gihe abanyeshirahamwe baba bashobora gukorera hamwe. Ivyo navyo ntibishoboka batinjije muri iryo shirahamwe ubungira ubumwe budatituka. Uwo nawe si uwundi ni Yezu Kristo. Niwe azobaha umuco mu gihe muzazaniwe, niwe azobaremesha mu gihe mwagomba mucika inkokora, niwe azobungira ubumwe mu gihe muzaba mugomba guciranamwo, niwe azobereka inzira mu gihe muzaba mugomba kuzimira. Uguha ikibanza Yezu Kristo ni uguha ikibanza Imana. Erega Yezu Kristo ni ijambo wa Data yigize umuntu. Niwe kandi yivugiye ati aho babiri canke batatu bakoraniye ku bwanje niba ndi hagati yabo. Erega iyo abantu bagiye hamwe
bagomba gushika ku mugambi mwiza baba bafise umugambi woba ku bwami bw'Imana, ubwami bwa data wo mw'ijuru. Murumva rero ko aribwo buryo burangutse kugaragaza mu bikorwa cagisabisha dawe wa twese, cagiso Yesu wenyene yatwigisha. Muri ubwo buryo rero ibikorwa bicika igisabisho nacyo bigacika inkingi y'iterambere rirama. Muri nyigisho ya Papa Francisco niwe abwira urwaruka ati kujya mwitwararika kugira ngo ntimute umuhora wa internet, niko mwokwitwararika kugira ngo akagozi kafatanya n'Imana ntigacike. Nimuyihe umwanya rero, muyitega amatwi, muyiyagire, muyisabe, kenshi muyibaze muti Mukama, iyo uba wari mu kibanza canje bari kubyifatamwo gute? Ndazi ko inyishu uzoyironka. Ubwindwi ukudata umwanya witagira mvura. Umwanya w'igihe c'ubuto ni ntasubirirwa, ari nacyo gituma atakupfisha ubusa mu busamazi, mu bufinyi no butagira mvura. Ugomba kugira igikuriro n'igikundiro ciza, aramenya kwitorera ibimurutira ibindi, akemera kuvavanura n'ivyo vyose abona ko bitamwubaka, ivyo vyose abona ko bitamuha agaciro. Kugira ndagukuri ntaho bushingiye, kuko umuntu wese niwe yiha umuvuduko kugira ngo ashike yagomba kuja. Ntawe uba mweranda mu kwigana abandi nk'intama, ahubwo abushikira mu kwihweza, agashishoza, agatora inzira imushikana ku vyo yabonye ko bimurutira ibindi. Iyo agize amadidane niho yemera akaja guhanuza, gutyo ntiyiyugaranire muri ayo makenga. Iyo hari vyamukomerekeje naho akirukira wa muti dukura mu ntebe ya penetensiya. Ubwindwi ukwakira ibanga n'ubutumwa bw'umukristo murayiki. Mbega muri ekleziya umukristo murayike afise uruhare uruhe? Hariho abibaza yuko intererano y'umukristo w'umurayike mu butumwa bwa ekleziya ari ukwiyandikisha mu basori b'ijambo ry'Imana mw'isengero, canke mu kwiyandikisha mu bakorezi, canke bamenyesha amana, canke mu muhari, canke mu wundi mugwi w'ubutumwa. Begome ivyo vyose ni vyiza, ariko si ivyo gusa. Hari ubundi butumwa buhambaye abakristo barayike batokwiyobagiza, nko kuremesha urukundo mu ngo z'abubatse hamwe no mu mibano, nko kuremesha abagwaye n'abageze mu zabukuru, cane cane mu gushigikira igikorwa n'ibanga ry'ubuvuzi ryubahiriza ingendo n'inyigisho z'ekleziya, ugushira umuco mu bikorwa by'ibanga ry'abanyepolitiki kugira ngo babe baremesha amahoro ashingiye mu kubahiriza iteka rya kiremwa muntu, mu kubungabunga itunga rusangi n'iterambere ryugurukiye bose, kugira ngo umuryango w'abantu ufate vy'ukuri agashusho k'umuryango w'Abimana. Mwitunganywa ry'impande zose z'ubuzima bw'igihugu, umukristo murayike ntashobora kwigira ngo sindabibazwa abe nk'umurorerezi. Ntibibereye ko umukristo w'umurayike areka ngo ibintu biyangare yirorerera. Abwirijwe rero gukerebuka kugira ngo aterere ku rugero ashoboye, kugira ngo iterambere ry'ukuri bishinga imizi, yongere bifata inzira nziza, agacungera kugira umutima wiwe ntuzimanganye n'ivyiyumviro canke inyigisho zonona imibano zigasambura umuryango w'abantu. None rero rwaruka mwebwe ba Kristo, muranyumva? Umuntu canke abantu canke ishirahamwe canke
umugambi ube wabwira uti gira ibi n'ibi n'ibi bigiye kubiri n'icyo Imana itegereza mumwerurire ntibikwiye yuko umukristo anuma ngo ibintu byononekare kandi abibona. Ngomba rero nsozere igikorwa cega ekleziya ni ikihe? Mbega ekleziya yogira iki ngo ifashe urwaruka kwakira umuhamagaro ugusasagaza akanyamuneza inkuru nziza, na cyane cyane muri ibihe bya none abantu bagoma bacuragirika bakabura icyo bafata n'icyo bareka, bakamana umutima uhagaze ntibatekane. Icyo muri ekleziya dusabwa, mvuze ekleziya tuvuze abepiskopi gusa, tuvuze abasaseredoti gusa, mvuze twebwe twese ababatijwe. Ijambo ritegerejwe rero ni ukwegera urwaruka tugasangira urugendo. Urwaruka ruranyotewe yuko baruba hafi. Ku minsi y'Imana abakristo benshi baraja mu misi bagahimbaza icyo Yesu yatubereye mu kwitanga agapfa hanyuma akazuka, ariko ibyo byonyine ntibikwiye. Ubukristo bw'ukuri bubonekera no mu bundi buryo. Bisaba kugura amaso kugira ngo twemere kuja mu mayira mashasha mutima mweranda ategura kugira ngo yubake ubwami bwa Data mu gutagatifuza abana biwe. Ibikwiye rero yuko abafise uruhara rwo kuragira ubusho bw'Imana bokoma bitwaza ngo twamye dukora uku, bati byamye bigenda gutyo. Rero bisaba kuguruka tukihweza tugatora. Kuguruka ni ukuvuga kwemera kugira intambwe nshasha. Umuntu yibaza yuko ubweranda buronderwa mu kwiyugaranira muri kahise cyangwa mu kurwanya icyo cyose kitari mu rutonde rw'ibyo twamenyereye. Ukwihweza ni ukuvuga kujya mu rwaruka kugira ngo umenye ibigubaka n'ibirubangamira. Inkuru nziza yamitwereka Yesu agendera mu bantu mu gihugu ciwe akaja kubana nabo. Ico gituma yajana umutima w'impuhwe akirinda kugira uwaturubika. Aha niho Yesu yatoye ababwira ati nkurikira. Abashika iryo jwi nabo bakagamburuka no kwemera gushinza imizi mu kwizigira batazi niyo baroye, bakurikira kubera bamwizigiye. Ubwa kabiri, abafise uruhara mu kuvy'urugwaruka ni bande? Ni bande bafise uruhara mu kurera no kuvy'urugwaruka? Abambere bafise uruhara mwene ubwo n'urwaruka mwebwe nyene. Mwebwe urwaruka umenye ko muri abarezi ba bene wanyu, babashiki banyu, babasaza banyu. Hari benshi biyumvira yuko urwaruka atakindi rushoboye atari ukona no gusambura byonyene. Bakibaza ko urwaruka rwama mu bufinyi rwama rurangwa nuko babatsinda ibibazwa. Iyo bambewe ekleziya suko ibibona. Urwaruka iyo rwitwararitswe rukizigirwa ukaronka abarezi nyabo, niko ruheza ukavamwo abo ekleziya ishingirako mu kunagura ubutumwa bwayo no mu kuyiha agashusho gashasha, agashusho keza, igasubirana ubutoto. Urwaruka iyo taronsa abagwitwarika rucarugwa mu minwe yarufata y'abarufutanya, bakarukwegera mu migwi y'ubukozi bw'ikibi, rurakikira mu ngwano rwakwegewemwo n'abindohera inyungu, cyangwa rukagurishwa n'abantu baruhenda ngo bariko barondera imfashanyo. Abambere bahamagariwe kwitwarika urwaruka rwacu ni mwebwe nyene, mwebwe rwaruka.
urwaruka ruhamagariwe gufasha urwaruka nkabo. Aba kabiri ni umuryango w'abantu, umuryango w'abakristo. Umubano rukristo wose urafise ubutumwa bwo kwitwarika inzaruka nshasha mu nzego zitunganijwe muri ekleziya, ku rugero rwa diyoseze cyangwa paruwasi. Birabeye kugwaruka wiyumvamwo yuko ruserukiwe kandi rugahabwa akaryo ko guterera ivyumviro n'ibikorwa. Amaparuwase, imiryango y'abihaye Imana, imyari n'amashyirahamwe yo kw'ekleziya, abari muri iyo nzego bose nibakerebuke bogira imigambi yofasha urwaruka mu kwiteza imbere, na cyane cyane bashyira imbere ukuruha akaryo rwo kwiyumvira no gushira imbere ivyiyumviro vyago vyubaka. Umugwi wa gatatu n'abakuze, les adultes. Abantu bakuze ni ukuvuga abarengeje ya myaka navuga y'urwaruka. Iyo babaye abashinganaye bapfasoni b'ukuri barangwa igikorwa cyo kurera urwaruka, bakaruha indero runtu ishingiye mu kwemera Imana, gutyo gakurana umutima wo kuyubaha no kuyigamburukira, rugatahura n'ico iruhamagarira. Mu bihe vya none hariho abitwa ko bakuze ariko ata kindi bakora atari ukonona urwaruka, bakarutira imutsa, bakarukoresha amarorerwa. Urwaruka rero rukeneye abarezi beza bashobora kurufasha gushika mu bigero vyiza. Mu gikorwa cyo kurera urwaruka, uruhara rw'abavyeyi b'amaraso intasubirirwa, bagaheza kunganirwa n'abandi bajyango, abasaseredoti n'abihaye Imana. Iyo bahaye umwanya urwaruka barafasha muri vyinshi, nibo baba ivyirore bizima urwaruka rwirabamwe, ugasoma uburyohe bw'ibanga ry'ukwebera Imana. None nibaruhebera akanya, barubera ivyapa birurangira ico rwatorewe. Abigisha n'abandi barezi, na cyane cyane mu mashuri yiga Ekleziya Gatolika, barafise uruhara rukomeye mu gufasha urwaruka kwakira ubumenyi, hamwe rero n'inyigisho ndemesha ndero runtu na ndoramana. Mu mashuri ya kaminuza, ayisumbuye n'ay'imyuga, harakenewe abera abandi umwambiro utuma akabuto k'ubutungane Imana yabivye muri bo gakura, bigatuma hategurwa abazorangwa n'ubushingantahe bageze mu buzi butandukanye, bakaba aribo bazobanga itunga rusangi bidukikije, bigasonerwa amahoro arama agashinga imizi. None rero rwaruka, ivyo nari kubabwira ni vyinshi, mugabo kuvuga menshi si ukuyamara. Ndangije ndabaragiza ivyo Bikira Mariya yama bahezagira. Tugire Kristo.